to go. Thank you for those of you that have come back, because obviously we're close to the lunch break and I'm not going to take up too much time, but the program has been altered. And I'd like to thank everyone that has attended, people that I've known for years, and also Dr. Korokov for inviting me to speak. Спасибо большое всем тем, кто вернулся с этого короткого перерыва. Мы уже в предвкушении обеда, однако все еще держимся. Спасибо большое профессору Короткову, который пригласил меня сегодня сюда делать презентацию. Yeah. That'll do. It'll be easier. Quantum worldview. People often ask, what is a quantum perspective of anything? Because we're very limited to a scientific perspective and presentation of that. The current matter-based worldview of science has many unsolvable problems. People are asking fundamentally, what is life? What is consciousness? И когда мы говорим про квантовое видение мира, люди часто спрашивают, что такое квантовое. Потому что на данный момент то видение, которое у нас есть в науке, базируется на материальном восприятии и имеет большое количество неразрешенных проблем. Есть нужда в том, чтобы пришли ответы на вопросы, что такое жизнь, что такое сознание. Our current understanding from a classical scientific perspective is that matter is the foundation of all existence. But if we are to take a new perspective, we need to understand, according to what Heisenberg and Neumann and Amit Goswami, that it's consciousness that is the foundation or the ground of all beingness. И классическая наука говорит, что материя есть основа всего. Однако, если мы последуем идеям Гейзенберга, Ньюмана и Амита Госвами, мы поймем, что на самом деле первоосновой всего является сознание. Science has to date, understood that matter is the only aspect of life that is significant. So it is the perspective and reference that we use to try to understand our external environment. What we've come to understand is that the potential of an outcome to be positive depends totally on our perspective and experience of that outcome. И материя, безусловно, является значительной частью нашей жизни, потому что дает нам точку опоры. То есть благодаря тому, что мы можем ощутить, потрогать, мы олицетворяем наш внешний мир с тем, что мы видим. Однако она подрывает наше понятие, потому что мы становимся зависимы от позитивного потенциала, от позитивного исхода. And this has greatly influenced society in the sense that our reference is very matter-based. So therefore it's become very materialistic, and so particularly with younger generation, everyone's asking the question. You can read it on the forehead. It says, "What's in it for me?" И эта позиция классической науки, эта позиция материализма влияет на молодые умы и особенно на общество. Поэтому на лбу каждого молодого человека вы можете увидеть вопрос, что в этом есть для меня, что я могу взять от этого. And this has led to a real crisis. It's not an imagined one, on many levels, where education, economics, health, politics, and even civilization has been impacted significantly. И это потребительское материалистичное восприятие влияет, к сожалению, и на образование, и на здоровье, на экономику, и на политику, и является угрозой для человеческой цивилизации в целом. My approach now is I ask people 5 questions. Write down 5 things you like about yourself, 5 things you dislike, what's missing, what's blocking you from getting what's missing, and what do you identify with? И мой подход к тому, чтобы работать с людьми, заключается в задании 5 вопросов. Запишите 5 вещей, которые вам нравятся, 5 вещей, которые вам не нравятся, вещи, которые вы чувствуете отсутствуют в вашей жизни, вещи, которые блокируют вас достижению вещей, которые отсутствуют, и также то, с чем вы себя идентифицируете. We no longer need to bother asking existential or philosophic questions. We need to understand and get a handle on the reality of our existence.
Нам более не нужно задавать глубокие экзистенциальные и философские вопросы, нам нужно взять опору и понимать, какие практические вещи в нашей реальной жизни мы можем решать. So the quantum model says that, first and foremost, we understand science is undergoing a major paradigm shift away from Newtonian, materialistic, and deterministic perspective in life, which is based on a behavioral model, to a quantum transpersonal one. It means going beyond your understanding of your person, the limitation of you as a personality, character, based on your identity. И на данный момент наука проходит путь трансформации из ньютоновской модели, механистической модели, к модели трансперсональной, то есть модели, которая является за пределами нашей личности, характера и наших привязанностей. So the idea of matter is everything. That means we only can actually identify with the existence of ourselves or even a particle according to matter is now giving way to fundamental nature of existence is consciousness itself. И концепция того, что все есть материя, является более недействительной, и более того, мы двигаемся в новую модель, где базой всего является сознание. The significance of this is that for the first time in history, as a result of this particular new perspective through the quantum field, is that we're capable of creating a new language that can unite religion, philosophy, wisdom traditions, and even the New Age through the quantum field. That is the one thing those four have in common. И впервые в истории, благодаря понятию квантового поля, мы можем объединять религию, философию и даже то, что мы называем New Age, то есть новыми тенденциями в молодых верованиях. Quantum science is offering us validity for the potentiality of all of these other experiential inner realities that we all have on a daily basis. Our thoughts, our feelings, archetypes, we relate to other people, not via their cells, not via their personality and character, not via their electron and proton and potential fields, but through the characterization based on archetypes. And that's very significant to understand. And that's why stories, in particular movies, carry that particular resonant frequency, because an archetype is a composition of information that represents an ideal. И квантовая наука предлагает научное обоснование к потенциалу единства таких тонких опытов, как наши мысли, чувства, эмоции, наши архетипы и духовное единство, потому что мы относимся к другим людям не только посредством электромагнитных взаимодействий, атомов, частиц, а мы относимся к другому в соответствии с тем, какой архетип, в каком архетипе мы на данный момент пребываем. Потому что во всех фильмах, во всех книгах, во всех историях именно архетипическая характеристика человека является той, исходной, с которого он будет взаимодействовать с окружающим миром. And through the quantum worldview, the not deterministic, but the creative. When I say creative, I'm talking about spontaneous creativity. Not the type that you use your left brain to predetermine based on your own references that keep you safe and feeling secure, but those that happen in a 2-year-old, because they're in mostly delta state. They're accessing the subconscious, unconscious reality. And that can propel you beyond the limitations of a deterministic understanding of life into a transformational mindset. The kind of experience you might have if you're on a substance or you're in a trance state, but we're talking 24/7 without substances. И квантовое видение мира и квантовое поле предлагает нам понять, что же такое креативная спонтанность. Спонтанность 3-летнего ребенка, у которого поле мозга находится в состоянии дельта-активности. То есть это то состояние, когда человек принимает определенные препараты. Но мы можем войти в это пространство, не принимая никаких дополнительных. So the quantum worldview, in a nutshell, means experiencing life through its eyes and ears and not our personal perspective or experience or that of society. Life is an entity. It is the interface of
fields, intelligence, morphogenesis, information, and organization. And they are each already present, existent, and have been identified by various scientists. Professor Vallejo speaks about it. I've worked with him on water and consciousness, and I have stated that I feel that because of water, consciousness is able to be experienced. We've made a nice film about that, by the way, that's online. И квантовое видение мира означает видение жизни через глаза и уши самой жизни. То есть не накладывать на реальность наше личное восприятие, но слушать и видеть жизнь такая, какая она есть. Потому что квантовое поле объединяет в себе поля, объединяет в себе информацию, интеллект и способность к организации. Не так давно Константин Павлидис и профессор Ваейков сделали фильм, посвященный воде и сознанию, где они вдвоем пришли к выводу, что именно благодаря воде мы можем испытать, почувствовать и ощутить сознание. Wisdom traditions have taught us for thousands of years that if we do specific practices that integrate our thoughts, our feelings, our intuition, our instincts, our physical body through the body electric, which the Chinese call qi, prana, life force, and there are different levels of these. That is the starting point. That integrated unity is the starting point to begin to experience life itself as an entity and not as a personality and character limited by our identity. И многие традиции мудрости учат нас, что есть огромное количество методов и упражнений, позволяющих привести в интеграцию и единство наши мысли, эмоции, нашу интуицию, физическое тело и все биоэлектричество тела с помощью энергии ЦИ и с помощью объединения всего в единство. Как только это достигается, это входная точка в то пространство, которое мы именуем жизнью, потому что в этот момент мы перестаем накладывать наше восприятие на жизнь и учимся жить жизнью из ее пространства. Next. So science, if science is done with this type of metaphysics in mind, then solutions to unsolvable problems can be found in physics, biology, psychology, medicine, economics, and even business administration. Why? We are no longer approaching our understanding of our external reality from a contorted, Romanized Aristotelian education system that puts everything in the left brain into boxes and challenges us to have to validate every single feeling that we have or thought. Indeed, they're put into a box as well called insignificant because you are meant to be what we want you to be. This is called the induction, eduction, reduction model of education, teacher-centered teaching. И если наука согласуется с метафизикой, то решение к нерешенным проблемам будет найдено в физике, биологии, психологии, медицине, экономике и даже в бизнесе. Потому что мы все сможем найти общую базу, действительно по-настоящему интегративный подход к науке. Потому что на данный момент наука базируется на механистическом подходе, что все, что мы видим, должно быть распределено по коробкам и должно быть апробировано и пройдено через верификацию. Cognitive science reveals that whatever is happening in our outer world is a direct reaction and reflection of your perception of your inner life state. It's reflecting back to you what you have projected. And what you're projecting is dependent totally on what's happening for you internally. There is no out there outside of what is in front of you, but only a reflected inner experience of what you have projected. This is the actual reality. И когнитивные науки показывают нам сейчас, что все, что мы видим вокруг нас, весь внешний мир является прямым отражением нашего восприятия и нашей внутренней жизни. Потому что то внутреннее состояние, которое мы в себе несем, оно базируется на наших верованиях, созданных программами, которые мы интерпретируем нашим опытом. То есть, другими словами, все, что вы видите вокруг себя, является ничем другим, как отражением вашего внутреннего мира. So mainstream science remains materialistic. And even though that's the case, there are many scientists developing a paradigm today on the base of
what we call the primacy of consciousness. That means the fundamental nature of consciousness, as opposed to matter being the foundation of science. The scientific evidence for the existence of God and its creative power of downward causation, that's a term for downloading and manifesting into reality, is easily revealed if you view this phenomenon through this paradigm. And it is the non-ordinary state of consciousness in which we are one. That means our normal state of consciousness where we are receiving and identify approximately 40 stimuli per second. Biologists are telling us it's anywhere between 10 to 20 million stimuli that the body is picking up through the senses, and they are stored in the subconscious, unconscious. That means our brain is doing a great job of filtering out the majority of what's happening, and unless we learn how to access this to find out what is going on within our entity, we miss out on a lot of very important information. И несмотря на то, что классическая наука остается материалистичной, многие ученые поддерживают и развивают парадигму, основывающуюся на превосходстве, на фундаментальности сознания. И научное доказательство существования Бога и его креативной силы заключается в нисходящей причинности, то есть то, что мы называем неким осознанием, которое приходит к нам сверху. И далее, когда мы говорим про необычное состояние сознания, это то состояние, в котором мы обретаем единство. Каждую секунду к нам приходит, в наш мозг приходит огромное количество стимулов из подсознания о всем нашем организме. И наша кора, наше полушарие мозга делают большую работу о том, чтобы вся эта информация проходила процесс фильтрации. Таким образом, мы неосознаны о тех процессах, происходящих в нашем подсознании, и большую часть времени мы находимся в отфильтрованном пространстве, которое ограничено нашим же восприятием. What this actually means is that our experience of any reality, external or internal, is totally dependent on our existing level of awareness and knowing. Going back to old Socrates, we call him the old Soc. And he says, know thyself and you will know the secret to the spheres, the gods, and the whole cosmos. И возвращаясь к Сократу, мы говорим, познай себя, и ты познаешь сферы богов, и ты познаешь весь космос. Поэтому как только мы начинаем понимать, что все, что мы видим, все, что мы воспринимаем изнутри и снаружи, является, несет причину внутри нас. The quantum principles, let's look at them in the context of the quantum worldview. The transformative aspects of quantum physics are non-locality, that means the ability to communicate without any visible, observable signals. So it's happening without you either observing or intervening. И ключевыми квантовыми принципами является принцип отсутствия локальности, то есть возможность коммуникации без сигнала. Discontinuity, the ability to take quantum leaps without going through intermediary steps. Now that's hard to understand because it's non-linear. The way we've been taught is that everything starts at A, then it goes to B, then it goes to C in a straight line. And if it doesn't do that, it boggles us, it makes us feel uneasy, we get confused. How did that just happen, and why did it happen like that? Следующим принципом является отсутствие непрерывности, то есть возможность проходить через квантовые прыжки, квантовые скачки без определенных дискретных шагов, то есть это нелинейность. Tangled hierarchy. String theory tells us that where particles are concerned, they're connected through something like lines of force or strings. Then there is entanglement, that those lines interconnect, they cross over, and they have an effect on each other. But the tangled hierarchy talks about capacity for causally circular relationships, that things actually spiral on multiple levels at the same time. And our entire being is exactly that kind of matrix. И чтобы нам понять принцип запутанной иерархии, мы должны вспомнить о том, как двигается частица. Частица двигается круговыми движениями, и то же самое происходит с нашей матрицей, потому что мы есть не что иное, как круговая, постоянно движущаяся, вращающаяся матрица. So we can use these ideas to understand the complexity of ourselves. We are told through wisdom traditions that we exist on multiple levels and planes. Scientifically, until now, on the matter-based approach,
impossible to understand. But for the first time in history, and this is, I feel, extremely significant and exciting, we have a way to use something that has its roots in science to begin to act as a bridge and explain how this might be the case, what is known as myriad worlds in Buddhism. И впервые в истории именно благодаря квантовой науке мы можем объяснить, что же такое за феномен нашего существования во многих реальностях, во многих мирах. То, что в буддизме называется мириадой миров. The matter-based world has focused so much on IQ, the intelligence level. But for the first time in history, in the last 20 years, something new has emerged, as if it wasn't there. It's called emotional intelligence. And that is what we are capable of connecting and taking ourselves to another level through the intuitive mind, not just the left brain intellectual mind. И благодаря развитию того, что теперь мы можем назвать как эмоциональная разумность, мы можем войти в контакт с нашей интуицией и продолжить процесс эволюции к интуитивному сознанию, к интуитивному разуму. Children, 0 to 2 years of age, the brain functions at 0.5 to 4 hertz. 2 to 6 years of age, 4 to 8 hertz. So that's delta, accessing the unconscious. Then it's theta, which is basically being able to absorb information without any intervention. And then 6 to 12 is the alpha. So we are learning quite, we can say, without any effort. It's effortless reception of information and imprinting. And then 12 to 18 or 20 years of age is beta. And that's where you start trying to identify things and putting them into an order and structure according to an existing reference point that you have taken on board as part of your identity. That's what happens in growth. So our mother programs, literally, the foundation ones are 0 to 2. That's once you're born. And this is apart from the genetic potentiality, what we bring in with. And then from 2 to 6 years of age. So the Jesuits say, show me the child and I'll show you the man. Give me the child, I'll show you the man by the time they're 6. И наше естественное развитие связано с ритмами головного мозга, с ритмами, которые мы меряем ЭЭГ, и оно начинается с состояния неосознанности в изначальном моменте рождения до 2 лет. Это состояние дельта-волн, когда ребенок еще не осознан, он является прямым отражением бессознательного. Далее мы идем к тета-волнам, уже начинается постепенное развитие, активация, и дальше мы идем к альфа, это активное состояние, подростковый возраст, ребенок входит в контакт с миром, ему все интересно, все хочется изучать. И мы переходим к бета-волнам, уже волны, на которых мы существуем, функционируем. Это волны, которые позволяют нам соотносить те программы, которые были заложены в нас в детстве, с окружающим нас миром. То есть, по сути, человек к 20 годам, функционирующий на бета-волнах, использует те материнские программы, которые формировались в момент роста, в момент от 0 до 2 лет, и не осознает в дальнейшем, что все те материнские программы, которые проявляются в социальной жизни, это является базой того, что было заложено родителями. 95% of our waking state is in beta or alpha. So we've lost our link with the delta and the theta, which is why we've lost a sense of our substance, what is known as the essential nature, the essence self. Some people can call that the soul, but it's not the spirit, because it is a lot further in its refined state of existence. И мы говорим о том, что наше бессознательное, подсознание, то, что мы называем душой, не духом, оно как раз функционирует на тех волнах, контакт с которыми мы потеряли, так как большую часть времени наше сознание функционирует, наш мозг функционирует на альфа и бета волнах. So quantum activism, it takes aspects of downward causation or the downloading. That's basically what some people can call channeling or an inspiration. It sets intentions to make our free will count. That means make it significant, and investigates the real secret of manifestation. И когда мы говорим про квантовые аспекты, в первую очередь квантовый активизм, мы подключаем ту самую нисходящую причинность, тот самый момент инсайтов, и мы можем накладывать, мы можем проецировать наши намерения и сделать так, чтобы наша свободная воля действительно была значима, чтобы она была ключом к исследованию внутреннего нашего самого сокровенного секрета
того, что является собой манифестация, что такое, по сути, выраженность. It's the subtle dimensions of reality, not the ones that are limited by our left brain, that enable us to experience our vital energy. A lot of people aren't aware of this consciously, although that's what drives us. And this, known as those centers, the chakras, give us that experience of creative flow. Anyone who has practiced Tai Chi or Qigong will experience that, because that's what you actually learn. It's how to access and develop the creative flow. Then, memory recall in the memory body, not in your left brain. All wisdom traditions talk about bringing memory in. Some call it the pain body, but it's actually your memory body from previous times. And we've seen lots of examples of that. Dr. Korakov was involved in a wonderful film years ago on water and how memory of a particular place was in the water itself, and just having drunk it helped you to remember this. So we've got many examples of the way in which these phenomena actually exist and take place. И мы говорим про тонкие измерения нашей реальности, которые позволяют этому опыту витальной жизненной энергии в наших центрах проявиться как креативный поток. Тот поток, который человек испытывает, занимаясь практиками тайцзи, цигун, то есть состояние креативного потенциала, креативной спонтанности. И очень важный момент о том, что говорят традиции мудрости, что память записывается не в левое полушарие, а память записывается в тело памяти. И даже когда мы говорим про исследования и научную составляющую, профессор Коротков проводил это исследование, где, находясь в определенных местах, мы пьем воду, и определенная память активируется. This memory body helps us to recall what our particular life's path is. Not what you want to do and achieve from your conscious mind's intentions onwards, but past necessary learnings. They're like debts, and that's what karma is all about. It's what you need to pay before you can move forward. Because if you still owe something, it actually, like it or not, and I think that's where they got the idea from, it's called compound interest. It interests, compounds enormously. И это позволяет нам определить понятие кармы как то, что мы, как та память, находящаяся в нашей матрице, которую мы несем из жизни в жизнь, как определенный долг, который постоянно находится в нашем поле. Social activism focuses on being active in society to create a change, whether it's toward health and education, all those external factors. Quantum activism looks at instigating those changes from within first. We've had Dr. Borkin share with us the necessity of that from a molecular, biological, endocrinological background. And that's extremely significant. It means pay attention to what's there in this here and now, because that's the only real reality you have. И тогда как социальный активизм базируется на принесении изменений во внешний мир, квантовый активизм начинается как раз с того, о чем сегодня говорил доктор Боркин, с изменения себя изнутри. Paradigm shift. Quantum activism is a new integral discipline for re-establishing meaning and spirituality in our social systems of economics, politics, education, and health. It leads to spiritual economics, deep ecology and sustainability, true creativity, and post-secularism in education, integrative healthcare, and preventative medicine. И квантовый активизм — это новая интегральная дисциплина, которая позволяет переустановить значения и духовные понятия в нашей социальной системе экономики, политики, образования, здоровья. Это ведет к духовной экономике, глубокой экологии и большему уровню устойчивости. Information overload today has shifted us away from our common sense, our intuitive knowing, and our life's true path. So we're following whatever we're being told through the media in particular. And social media has added to this, compounded it enormously, where people aren't paying attention to the reality outside. They've created their own one internally, and it's taken them way off their path. И социальные сети, и все то, что проходит, вся та информация, информационная нагрузка, которая идет к нам постоянно из внешнего мира, добавляет только больше стресса и информационного истощения. И из-за этого мы замыкаемся в нашем собственном, созданном нами же мире.
quantum activism is a course which demonstrates that if science is done within these metaphysics, then solutions to these seemingly unsolvable problems can be found in physics, biology, psychology, medicine, economics, etc., even business administration. И когда мы говорим о том, что наконец-то наука согласуется с метафизикой, тогда мы можем найти решение к нерешенным доселе проблемам и найти их применение через физику, биологию, физиологию, медицину, экономику и администрацию бизнеса. The subjects studied are what is consciousness, the role of the brain, science and consciousness within consciousness, science, spirituality, transformation, morphogenic fields, and many more. The whole point is that the scientific basis is used in quantum physics to apply and establish a new paradigm that is fundamentally taking us away from the teacher-centered teacher model beyond the student-centered student model into the soul-centered knowingness model. Knowingness. To not just having intellect or any level of intuition, but knowing, the state of gnosis, of knowingness. И в рамках курса изучаются такие вопросы, как что такое сознание, в чем задача разума, сознания и наука. И благодаря всем научной обоснованности всех этих вопросов и результатов мы уходим от парадигмы, которая базируется на учитель-учительской концепции взаимодействия, на ученик-ученической, и уходим к концепции, которая базируется на душевной, через природу осознания нашей души и такого понятия, как интуитивное знание. So for the first time, we have an opportunity to create a course that I am developing with Professor Goswami, Amit Goswami, who's a quantum theoretical physicist who's based in the United States, and there are thousands of students around the world, and we're establishing this particular course in London. And it's focused on transformational education. And this is just an example of the workshop that we're doing and the actual platform that we're creating between health, personal development, and businesses that are involved in that field. And the key about all of this is we're doing monitoring of scientific research with BioWell and a couple of other devices so that we can see the before, during, and after changes. That people have a tangible, experiential model that they can use to monitor their change and their growth. И на данный момент развивается и создается курс, который будет преподаваться в университете Лондона и Москвы. Курс будет базироваться на квантовом видении мира, на прерогативе сознания и квантовой науки. Курс будет вестись профессором Константином Павлидисом и доктором Амитом Госвами. Вы видите, что скоро в Лондоне пройдет семинар этих двух профессоров. И на данный момент организуется конференция, которая ставит под собой задачу объединения науки, метафизики, и через здоровье мы приходим к личному саморазвитию, которое в дальнейшем ведет нас от личности далее к вопросам трансперсональности. So I'd like to thank everyone for their attention, and I don't know if there's a lunch break now. Yes. Okay. Thank you very much. Thank you very much, everyone.